написано, у нас же один докладчик, да, будет? Вот дяденька, один докладчик же он, да? Я ему микрофон повешу, чтобы он нас звук хорошо писал. А его как зовут? Пойдемте вместе. Да, пойдемте вместе. Или без записи? Ну, конечно, без записи. Пускай хороший звук у нас будет. Хорошо, есть какая-то. Can I put a microphone on you so for the video? You will have another one you can speak with. And this one for the video. Может, нога? Не, ну, Она не это на очень манжет. удобно. Ничего страшного, будет нормально. And I put it to the pocket, okay? Mm-hmm. Thank you. А for me? For me. Делай. Тоже так делай. Не смотрел на снимки или ЕМР-исследования. But if this is a real herniated disc of L5, no, C5, 6, should be more swollen in here. Но с его точки зрения, если бы это была настоящая крыша 5C6, в этой области был бы больше отек. So I would say I would try the fascial taping, fascial manual. Do I need it manual or fascial collection to this way only? Он постарается выполнить фасциальную коррекцию для того, чтобы вызвать сбаливание This. вот в этом направлении, позвоночника. If I can put tape from here to this and holding, could be better. Вот, если выложить тейп в направлении, в котором он показал, он будет удерживать плечо в положении, в котором он его сейчас удерживает. So fascial whether how I'm checking also fascia, the movement of fascia. Он оценивает подвижность фасции. No, fascial movement. Range of fascia movement. Yeah, range of fascial movement. Well, we don't call. One side to another. Yeah. And this is more hard to move. This is more easy to move. This is more hard to move. This is more easy to move. So I need to make a fascia taping collection, recoil this way, and this way, and this way. Okay? Пальпация фасции, он установил направление основных фасциальных рестрикций. Фасциальные рестрикции – это то направление, в котором фасция смещается с большим трудом. Направление, в котором смещение фасции затруднено. Именно туда должны быть направлены эластические свойства пластыря и его техника. And if you want more recoil stronger, you need anchor more bigger. Do you understand? If you want more bigger recoil, you need bigger anchor. Если вы хотите на полную использовать эластические свойства пластыря, So this is more harder. This is more harder. So I will make more bigger anchor. See, this is bigger anchor. Big anchor, small tail. This is small anchor, longer tail.
So I need 2 small anchor, bigger tail, Нам нужны 2 полоски с маленькими медиами. С большими хвостами. Okay, actually this is I can use maybe recoil with oscillation. Вот. Он выбирает технику фасциальной коррекции, технику аппликации. Выбрал технику положения с осцилляцией. Okay, so I make this and, oh, sorry. Bigger anchor, till to 5, and oscillation, Осцилляторная техника аппликации. and oscillation, and oscillation, to bring this more downway, okay? And from here, oscillation, Опять осцилляторная техника. and recoil. И пластические свойства пластыря приведут к тому, что структуры поверхностной фасции будут смещаться по направлению к позвоночнику. Okay. So this way, after I put the tape, it come back faster. Because oscillation is oscillate fascia, so actually bring back more easier. Вы видите, что после наложения пластыря еще несколько подалось сзади. За счет сборивания фасции в направлении, заданном под исполнителем. Oscillating, Осцилляторная техника для таких наложений. changing positions. Осцилляция в разных направлениях при аппликации одного и того же хвоста. Показываю. Mike is busy. Да, давай. Ну, говори, я переспрашиваю. Куда? А что, плохо просто? Да. Okay. So, after this, let's check. Now actually, did you realize this side is more longer than this side? Вы сейчас видите, что эта сторона более длинная, чем эта сторона. Okay. You see how
This is fascia. This is fascia. If you open the fascia and if you oscillate, you can make much faster of fascia. So how you do a fascial oscillation? Покровные ткани, кожа лежат на фасциальной сетке. Покровные ткани, кожа лежат на фасциальной сетке. Белая паутина – это фасциальная сетка. Зачем нужны осцилляции при выполнении аппликации? Выполнив осцилляцию, вы как бы приподнимаете покровные ткани на поверхности фасции и сместить их удается с гораздо меньшим трудом. Эффекта достичь проще. Осцилляция – это не просто подергивание индивидуально. Сразу облегчение. This man have very important question about fascia correction. Okay. Принцип при люмбальных, так сказать, проблемах, да? Ну, в поясничном манере такой принцип, да? Это слишком общее. При грыже, 4, 5, 5 Imagine hernia L5S1. What? Yes, imagine hernia, this hernia L5S1. L5S1 disc hernia. What's your tactic? Well, I don't see the so often of a disc hernia of L1, L1, oh, L5. L5 and S1. Okay. Well, actually, we used to do for the star taping for disc herniated. Стандартная аппликация для начала будет послабляющая коррекция формы звезды. But actually, real disc herniation is not so much presented. Но на самом деле достаточно редко в клинической практике проявляется собственная симптоматика грыжи. And Его практике. so, like him, he was diagnosed as a disc herniation of C5-6, but tried to approach from fascia. Вот. Этот пациент почему-то расценен был как пациент с симптоматикой свойственной для грыжи C5, C6, но он исходно применил к нему фасциальный подход. Если вы So what? обратите внимание, собственно, наличие Yeah, I know, грыжи, but they should know. латерализация, локализация интересовала его не очень. Он работал с покровными тканями. Процедур? Okay. How many sessions are you planning? No, it's not easy to find out sessions. According from symptoms, how the symptoms responded, then you can find out what's the problem. Also, MRI, other diagnostic method may be also needed. Now, I have a fascial question from him, so let's listen to him, and if I could answer, I will try it, okay? Расскажи, вопрос заключается в следующем. Mike. Существуют разные методики работы с фасцией. Порой массажисты приходят люди с миофасциальной болью, массажист, неважно, что там делает, боль уходит, да? Технику миофасциального релиза проводят, не обращая внимания на то, куда он тянет эту фасцию, что он с ней делает. Существуют остеопатические методы миофасциального релиза, которые говорят нам о том, что фасция, они ведут фасцию в наиболее облегченное, да, пространство, то есть куда она легче идет, куда они идут. И методика кинезиотейпинга, которая идет при фасциальных рестрикциях в обратную сторону, они тянут туда, куда сложнее. Все эти методы приносят облегчение, да, при миофасциальных болях. Вот вопрос к мастеру. Что он может сказать по этому поводу? Now you can, I'll translate. There are a lot of methods of manual work with fascia.
in one situations, in one category of situations. For example, during myofascial release techniques, we're trying to pull fascia in the easiest direction. In kinesio, we're looking for fascial restrictions and try to pull fascia in the most difficult direction. So there are successes in any field. In myofascial release, how do you think is success, clinical success, really dependent on direction of pull? Well, you know, myofascial release and other method for the manual type of things, they do only for very short time. Very short what? Okay, but kinesio is expecting for 2 to 3 days continuous stimulations. So what I'm expecting is if I recoil is if I pull the tape this way, and tape will bring back the power to recoil. This is important how the kinesio is expecting by 2 to 3 days. Okay? Can you continue stimulate 2 to 3 days? No. But the question was, is it important to pull in definite direction, in the direction of restriction or in the direction of the easiest pulling? No. If fascia cannot move this way, you try to put the tape this way and tape will recoil. Okay. But manual glide, if you try to use other anchor power to this way or this way, that's what you needed to learn more, you know, more about the fascial taping method. But I tried to show you this taping method, but actually your guy wanted me to show the technique only, and I didn't have a time to explain all the concept. Sorry about it, but you know, your people wanted to demonstrations instead of my concept. Okay? Значит, Тимур, вот, тут Существует концепция кинезиологии, позволяет осуществлять различные As for your opinion, you can show to us, yeah? Well, if I have more time to about the fascia. Exactly for my Yeah. Я пытаюсь привести доктора к профессиональному вопросу, ответ мастера. Принципиальное отличие методики кинезиологии от техник профессионального ревизии и других техник санитарного массажа и так далее сводится, во-первых, к тому, что тяга, которая прикладывается к специальному, она растянута по времени и зачастую гораздо более эффективно, чем многократное воздействие. Несколько больше. Направление, в котором тянут, чтобы ответить на вопрос, направление, в котором тянут, вот, ему было бы необходимо несколько больше времени, которое ушло на демонстрацию, вместо того, чтобы посвятить концепцию. Концепция вам скучновата, теория. So actually this, you know, fascia technique is 8 hours course in Mexico. I use it. You know, we needed at least 5-6 hours to study of this recoil method. Ребята, фасциальные техники проявляют свою клиническую эффективность через 3, 4, 5, 6, 7, 8 часов от аппликации, от начала аппликации, обычно. Okay, so sorry I cannot answer everything, but please understand, okay? And I think we are closing, right? What time will you close here, Jeff? Да.
Oh, 5 minutes, right? Yeah, yeah. Самый какой-нибудь хороший золотой вопрос. Золотой Последний. вопрос на 5 минут, резюме по эпидермальным техникам. Вам решить, да, вот чтобы он сделал, Вам ответил. решайте. Аудитория наша. Есть последний вопрос? They want to hear 5 minutes long resume about epidermal techniques. About epidermal taping. 5 minutes resume. Resume. Yeah, briefly about epidermal taping. Oh, fascial. Epidermal. Epidermis. Да. Epidermis taping. Well, 3 sentences. 3. yeah. Briefly. So let me review what is epidermis taping. Итак, позвольте сделать обзор, что такое эпидермальный тейпинг. Вы хотели? Epidermis taping are connected to the nervous system more on the cerebellum or spinal cord area. Эпидермальный тейпинг, как никакой другой, связан с центральной нервной системой. If the people have central nervous systems or spinal, called spinal nervous systems have problem, they will show very predominant symptomatical on skin. And normally, I'm sorry. Любая симптоматика со стороны центральной нервной системы неизбежно проявится на коже. And if those area affected, epidermis will get very almost no functional. Вы обнаружите целые области нефункционирующего эпидермиса. Which means the nerve will, epidermis getting very tight. Эпидермис будет выглядеть очень напряженным. To make more muscle move freely, your epidermis must be relaxed. Для того, чтобы обеспечить свободу перемещения эпидермиса, его надо релаксировать. So the function of taping from distal to the proximal with very thin tape makes relax of epidermis. Этому способствует тейпинг от направления от дистального к проксимальному. Очень тонким пластом, специально разработанным практически без натяжения. And next, dermis tape. Dermis tape. Следующий метод тейпинг дермис. Dermis is more related with the capillary systems. Дерма чрезвычайно богата микрососудами капилляра. People who get the tire, very chronic tire, they are related with dermis contaminations. Дерма чрезвычайно богата сосудами и может поставлять перед собой целью тейпинг собственного. Which is capillary is very important to detoxify of the body. Нельзя недооценить функцию дермы в детоксикации человеческого организма. So you need to remove of unnecessary or fatigue substance through the capillary systems. Нормальное функционирование дермы – залог того, что продукты обмена токсинов будут выводиться через сосуды дермы. That's why I apply more longer fascial map tape like on the dermis, like a meridian tape. Вот. Поэтому он накладывает обычно достаточно обширные большие аппликации собственному дерму. But actually, to reduce more faster of these fatigue substance, icing is a work better. I see what? Icing. Значит, такая аппликация позволяет достаточно быстро избавить организм от продуктов обмена токсинов за счет интенсификации кровообращения собственного дерма. Вас интересовал ответ именно на этот вопрос? Эпидермальный дермальный тейп. Мне интересовало очень простые вещи, то есть натяжение. Практически без натяжения направления от проксимального к дистальному.
Да, хорошее направление, это понятно. А у нас есть направление максимальное писание, поперек. Конкретизировать можно. Можно ли клеить поперек? Как мы выбираем направление? Do you use only one direction in your dermal taping? I mean from proximal to distal, or you may use transverse direction? I told you even epidermis taping is not only from distal to proximal. Okay, because even the epidermis, they have a surface or deeper, they have 5 layers. And deep layer is more related with the dermis functions. Даже в эпидермальном тейпинге можно клеить в разных направлениях. Даже эпидермис сам по себе является пятислойным. И влияя на его самые поверхностные слои, трудно спекулировать, как мы влияем на более глубокие. Okay, so distal to proximal to relax of epidermis, but if you need to stimulate or if you need to reduce of fluid, you needed to use from proximal to distal. Проксимально, если вы хотите релаксировать эпидермис или дерму, или хотите интенсифицировать обмен тканевой жидкости. От дистальных отделов проксимально. What tension do you use? Well, for epidermis, usually from 0 to 5, very light tension. От 0 до 5%. And dermis we use from 5 to 10. А при дермальном от 5 до 10%. And in fascial we use from 10, 15 to 20. При фасциальном тейпинге от 10, 15 до 20%. Чем больше лучей, тем они тоньше. Значит, это говорит о том, что вы собираетесь влиять на более поверхностную, более нежную структуру. Okay. Thank you. Я не выключал, да? Это для места. Ну давайте еще раз все поблагодарим гуру, потому что я еще раз хочу повторить, ко мне подходили люди совершенно различными мнениями, это все нормально, что мы все разные, но этот человек, давайте будем думать так, он создал эту методику, и благодаря ему у нас сейчас есть этот тейп и есть эта методика, и он родоначальник. И очень здорово, конечно, когда ученики идут дальше, чем учитель, и это хорошо. И он уже и говорит, что через 3-4 года, он вчера говорил, он уже не хочет ездить по миру. Он хочет где-нибудь в хорошем месте отдыхать, чтобы вы приезжали к нему. Я просто считаю, что человек, который гениально создал такой метод и который работает гениально, вот, он нашего благодарения, поклонения и особое уважение. Так что давайте еще раз так хорошо, от души. И как бы официальная часть подошла к концу, там огромный ливень, дождь, я думаю, что так неофициально, он просто уже, конечно, усталый в возрасте, но неофициально, да, общие фото, во-первых, очень просим вас сделать, и неофициально какие-то вопросы можно к нему задавать, он не отказывается, он просто хотел вот официальную часть закончить, вот, а неофициально вы все, пожалуйста, у нас зал до Олег. До 6, по-моему, да, мы здесь можем находиться. До 6, поэтому можете здесь все сидеть до 6 часов. Хорошо, сейчас я его спрошу. Всем спасибо.